Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kufungua kipindi chetu cha jioni ya leo kwa maombi ya kushukuru Mungu. Kwa hiyo sote tuingie kwa maombi. Let's all pray. Karibu kwa maombi ya kumshukuru Mungu. Let's all pray. Asante Jehova kwa baba nina kwa asante kwa maana yamefichwa ndani yako. Utukufu urudi kwako. Asante Mungu kwa sababu Bwana Yesu Kristo sikukujia kwa sababu ninapenda, lakini tunasema asante. Maana muda utakapokuwa hapa Bwana wangu, tunahitaji tunaendelea Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, tunakushukuru Mungu wetu kwa kuwa uko mwema. Tunasema tena asanti Bwana wetu kwa kuwa ulipendelea na uliona ni vema hivi, Mungu wa milele, uende uturuhusu tena tupate kuja mbele ya uso wako Bwana. Asanti kwa kila baba, asanti kwa kila mama, kila kaka na kijana ambao ulimupa tena nafasi njema kwa siku ya leo kuja mbele ya uso wako Bwana. Tunakurudishia sifa na shukrani Mungu wetu. Sio kusema sisi tuko wazuri kuliko wale ambao hawakupata nafasi Bwana. Tunaenda kuacha jioni ya leo mikononi mwako. Enda kuzirika na kuonekana Bwana wetu. Acha wende useme nasi. Acha Mungu wa milele siku ya leo ya Bwana yapate kuwa nafasi mpya katika maisha yetu Bwana. Wende utufungulie Bwana yale yote yalikuwa yanafungwa kupatana na siku ya leo, yale ambayo unaenda kuweka mbele yetu Bwana yatatupatia nafasi ya kusogea hatua moja katika kiroho Bwana. Uhimidiwe Bwana wetu kwa kuwa uko mwema. Tunaenda kuharibu yale yote yanaweza kuwa makusudi ya ibilisi shetani kwa ajili ya kutufunga nyuma, kutupoteza mafikiri Bwana, ili siku ya leo yasipate kuwa na faida katika maisha yetu. Tunayaharibu na kuyateketeza katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaacha wewe mwenyewe upate kuonekana, uzirike na kuonekana katika jioni ya leo Bwana. Asante Bwana wangu kwa kuwa uko mwema. Wale ambao wako barabarani Bwana, ninawainua mikononi mwako. Enda kuzirika na kuwaonekania, ukiwalinda na kuwakinga. Wafikapo kwa salama hapa Bwana, tutaendelea kukutukuza na kukurudishia sifa. Uhimidiwe Bwana wetu kwa kuwa uko mwema. Ni kwa uwezo na mamlaka ya jina la Yesu Kristo tunaomba na tukiamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Welcome you in the name of the Lord. Tukiendelea kuwa wima, as we continue to stand, tunaenda kuingia kwenye wimbo wa msamaha namba 10 katika kitabu cha wokovu. Chapter 10 in hymn
book. Na nitaomba ukaribie kitabu chako ili tuweze kuwa sambamba. Damu yako yenye baraka inayotuosha makosa, ilitoka msalabani, Bwana Yesu ulipoku. Nastahili pata hukumu, na siwezi mimi kujiosha. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Safi kweli, safi kweli. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Yesu ulivikwa miiba, kuangikwa juu ya mti, ulivumilia mateso, maumivu na majeraha. Ninataka kijito hicho, nende na nikasafishwe sana. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Safi kweli, safi kweli. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Baba kweli nina makosa, moyo wangu wa udhaifu, mimi mwenye dhambi rohoni, nitaona wapi uongozi. Yesu wako msalabani, naja ninakuamini sasa. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Safi kweli, safi kweli.
kwa maombi ya msamaha sote kwa pamoja. Welcome. Let's pray for forgiveness. Yesu, niko mbele zako jioni ya leo. Bwana wangu na mwamba wangu, ninakukimbilia wewe, nisiaibike milele. Baba, ninaomba unisamehe makosa yangu na dhambi zangu. Mimi ni mzaifu ambaye ninakwenda kinyume na mapenzi yako katika fikra zangu, mwenendo na matendo, tabia, masemi yangu Bwana yamenitenga na wewe. Ninakugeukia wewe mara tena Yesu, naomba unikubali Bwana. Ufute jina langu katika kitabu cha hukumu, uandike jina langu katika kitabu cha Baba, moyo wangu umejidanganya asubuhi, mchana, jioni. Naomba Bwana wangu unisamehe. Moyo wangu Baba umetoka kwako na huko nikisifariji ya kuwa mimi niko sawa, niko vizuri mbele zako. Bali Bwana mtakatifu, na hiyo ni neema yako. Neema yako kupitia damu yako ya pekee iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi zangu. Naomba Bwana unioshe, naomba unitakase kwa damu yako ya thamani. Nikubali Bwana, nikubali jioni ya leo. Nipe kibali Yesu kupitia damu yako. Nipe kibali Bwana kupitia damu ya Yesu. Asante Bwana kwa upendo wako. Asante kwa neema yako ya utofauti. Asante kwa jioni ya leo Bwana. Umeniangazia neema yako mara tena. Ubarikiwe na uliwe mbinguni. Utukuzwe Bwana wa mabwana. Sifa na heshima yote yako Bwana. Asante Baba ushema lukazuri. Asante mwenye nguvu, asante mwenye mamlaka. Utukuzwe Yesu. Asante kwa kazi ya msalaba. Asante kwa kazi uliyoifanya kwa ajili yangu. Baba uliacha kiti cha enzi, ukaja ukatundikwa msalabani. Ukachoma mkuki ubavuni. Ukaua wa Bwana. Ukazikwa na siku ya tatu ukashinda kifo cha mauti. Ukafufuka na njia ya kuifua, bali kukaribia pale penye kijiti hicho Bwana, penye uliteso kasulubiwa kwa ajili yetu. Bwana, tunakuja na kuandika mizigo yetu Bwana Yesu, kwa sisi kufunguliwa, kuhesabiwa haki. Unatugeukia nasi Bwana na kutufanya kuwa hai katika jina la Yesu. Nami Bwana nahitaji uhai kutoka kwako. Mungu unayeishi milele, tunalibariki jina lako jioni ya leo. Tunasema asante kutupa neema ya kusimama mbele zako. Tunakushukuru, wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu Bwana, maandiko yananiambia uko Mungu usiyefanya kikao na wanadamu. Bwana wangu na Muumba wangu, wenda ungelifanya baraza na wanadamu kuuliza kwamba nifike jioni ya leo, kuuliza kwamba mama huyu afike jioni ya leo, kuuliza kwamba baba huyu afike jioni ya leo, aidha kijana huyu jioni ya leo. Mungu wangu, unajua jibu lingetoka kwa mioyo wa wanadamu, na kwa sababu unaijua mioyo ya wanadamu, ndiye maana hauna baraza na wanadamu. Unaamua unalolitaka na shauri lako halipingiki. Umekaa kwa maamuzi yako. Umetukirimia leo tufike jioni ya leo. Asante Bwana wa uzima. Tazama Mungu wa uzima, sababu kubwa ya kuja hapa, tumekuja kukutana na wewe. Haleluya. Ulimwambia Joshua, waambie Israeli kwamba kesho nitafanya mambo makubwa, lakini sharti moja, wajitakase. Bwana wangu, baada ya dakika 20, baada ya saa moja, Mungu wetu utafanya mambo makubwa ndani ya maisha yetu. Na ndiye maana tunaomba ututakase, ili kusudi tuwe tayari kuyapokea katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu. Hakuna aliyefanya mafungo, hakuna aliyekesha kwa maombi kwa ajili ya kuomba ukombozi. Ni wewe mwenyewe kwa ajili ya upendo. Asante Mungu,
wengine wanaishi upendo wa kusoma ndani ya maandiko, lakini wengine wanashuhudia pendo lako ndani ya maisha yao. Asante Yesu Kristo. Takasa msimamizi, takasa mhubiri, takasa neno lako, takasa wapiga ngoma, takasa wapiga kayamba, takasa vyombo, takasa wanakwaya. Asante Mungu, tunahitaji kila kipindi kiwe kimepata kibali machoni pako, maana uko Mungu siyepangiwa. Mungu wangu, wakati wa sifa, wakati wa maabudu, umoja atapokea la kwake, mwingine wakati wa kwaya atapokea, na mwingine wakati wa neno atapokea, na mwingine wakati wa kufunga ipindi atapokea, maana wewe ni Mungu. Utukufu rudi kwako, katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Tunaweza keti. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunachukua fursa hii tena kuwakaribisha katika nyumba ya Bwana. We take this time to welcome you in the house of the Lord. Na ninapoangalia nyuso zenu, when I look at your faces, nina imani mumeambatana na Daudi aliyesema ya kuwa atakaa nyumbani mwa Bwana milele. You guys look like David who said that he would Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo endelea kutabasamu na Bwana. So continue to smile with the Lord. Anakupenda, ananipenda, anatupenda sote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Tutakwenda kusoma Zaburi ya 22 mstari wa 3 hadi wa 5. From verse 3 until 5. Zaburi sura ya 22, chapter 22. Mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Verse 3, 4 and 5. Acha tusome katika jina la Yesu. Let's read in the name of Jesus. Na wewe mtakatifu, uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini wewe, walitumaini na wewe ukawaokoa. Walikulilia wewe wakaokoka. Walikutumaini wasiaibike. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya, kanisa la Bwana. Haleluya, kanisa la Bwana. Niliposoma Zaburi hii, when I read the Psalms, ukirudi kwenye mstari wa kwanza if you read verse 1 hadi wa 2 and 2, utasikia Daudi aliyeandika Zaburi hii, you feel that David who wrote these Psalms, kama alikuwa kwenye namna ya kumlilia Mungu. He was a time when he was crying to God. Alikuwa ukifuatilia maneno yake pale juu, he was, when you read all anasema hivi, he says, Mungu wangu, mbona umeniacha? my God, why have you forsaken? Mbona umbali na wokovu wangu? Oh, how come you are very far away from my Na maneno ya kuugua kwangu, and my words, Mungu wangu, nalia mchana lakini hujibu. oh my God, I cry by day, by Na wakati wa usiku lakini sipati raha. and by night, but I find no rest. Utakaposoma maneno haya na kuyaelewa, yanaweka wazi ya kuwa Daudi alikuwa yuko kwenye kipindi kizuri. It shows that David was in good time. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Alikuwa ayuko kwenye kipindi kizuri. Oh, he wasn't in a good time. Alikuwa ni mtu mwenye He was a yawezekana shida, tabu maybe he was going through struggles ambayo ilimpeleka mpaka kumlilia Mungu. that took him to cry out to God. Na ukifuata kwenye maandiko matakatifu, If you read the holy words, Wakristo tunakubaliwa kulia. Christians, we are accepted to cry. Tunakubaliwa kumlilia Mungu au kumlalamikia Mungu. We are accepted to also cry out to God. Lakini wengi tunachanga vitu viwili. But most of us, we are confused. Tunataka kuchanga kumlilia Mungu au kumlalamikia Mungu, tunaingiza manunguniko. When we usually confuse crying out to God or complaining.
Complaining. Or complaining. Mambo hayo mawili yako tofauti. Those two words are different. Ndio maana That is why. hata ukiingia kwenye Agano la Kale, That is when you go to utaona the Old kwenye Testament. taifa la Israeli walilalamika na kwenye walimlilia Mungu na kwenye walinungunika. You see how the Israelites were complaining and Kwenye walimlilia Mungu alisikia kilio chao naye akashuka kuwaokoa. when they were crying out to God, God Lakini kwenye walilalamika, kwenye walinungunika, when they were complaining, walipatwa na shida kabisa. they were going through Pamoja na kuwa aliwajibu maombi yao, even though God has already lakini hayakuwa answered their baraka, kwa prayers. sababu baadaye alimeletea madhara makubwa. It was God answered their prayers, but it was so Na hapa bad. ukishuka utaona ushujaa wa Daudi. And later on you see Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ninataka na wewe na mimi tuwe shujaa siku ya leo. Tuwe mashujaa. I want you and I to be testifying, encouragers. Tuwe mashujaa. To be encouragers. Kwa sababu pamoja na vipindi vyote ambavyo alikuwa analia iko kwenye mateso, through all this time when he was ukisoma ule mstari wa 3 na wa 4 na wa 5 ambao tumesoma, when you read verse 3 and 4 and 5, kwa Biblia nyingine another matoleo yanaenda yanatofautisha, yanasema pamoja na hayo, even that, hata ni hivyo wewe ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. You are holy. Pamoja na mateso yangu ninakuita Baba, uko mbali na mimi, ninashindwa, lakini wewe ni mtakatifu. Besides crying out to God, Anaendelea kutoa ushuhuda pale kisi Mungu amekuwa pamoja na Waisraeli, kisi amewatetea wa baba zao, mambo mengi amesema pale ya kuendelea kumsifu na kumuinua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na mateso na shida alizokuwa nazo, lakini amesema wewe ni mtakatifu. Na uko juu ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi na wewe jioni ya leo tuseme pamoja na shida zote tulizo nazo, tunakataa manunguniko. Tunakataa manunguniko, bali tunasema uko mtakatifu na wewe ni mzazi wetu kamili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya tena. Tunakwenda kuingia kwenye kipindi cha sifa na maabudu. Mara nyingi ukikumbuka utakumbuka ya kuwa na kwa mtu wa kusema sema, usikubali kupoteza na umeshafika hekaluni. Sometimes I like to say a lot of things, but don't agree to. Kwa nini ninasema vile? Why am I saying this? Kwa sababu ukifuatilia wengi tunapoteza na tuko hapa. Most of us we usually lose when we are here. Tumeacha yote. We have forsaken everything. Tumekubali kufanya hatua. We have made a decision. Tumefika hapa. We are here. Na tunajiamini kabisa tuko mbele za Mungu. Lakini kuna jambo fulani ambalo unakuta linatushinda. That is very put us down. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 138 mstari wa kwanza na wa pili, inasema hivi: nitakushukuru kwa moyo wangu wote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaingia kiwiliwili, lakini hatumtumikie Mungu kwa mioyo yetu yote. Tunajikuta tuko mbele za Bwana na tumetenga muda wetu, lakini mawazo, moyo, akili zetu ziko nje kabisa, tunafikiria mambo mengine. Hapo ndo tunapoteza. Ndio maana utakumbuka nimesema siku zimepita tuwe mbele za Mungu full time. Weeks ago, that is why I told you be in full time. Ni mawazo yako na moyo wako na kila kitu. Full time is our thoughts and everything. Unajua, wapenzi wa michezo tuko wengi hapa, wapenzi wa michezo. People like sports. Nikisema mpira, if you say soccer, wa miguu, soccer, football zile za Marekani, football, na michezo mingine ambayo ni mengi. Follow other sports. Tukiwa mbele ya TV, if we're in front of utaona mtu you see someone trying to wrestle with whatever they are watching. Unajua maana ya kile kitu? Do you understand the meaning of that? Unajua maana ya kile kitu? Do you understand the meaning of uko mbele
ya mpira full time. You are fully Na watching moyo wako wote. soccer Na ule game. muda tunamfukuza Mungu ndani yetu. And around that time we have taken God. Lakini tunapokuwa tuko hapa, But when we're here, dakika chache tu, just for a little while, papa akimaliza matangazo hapa, if our pastor finished alisema nini? Mimi sikusikia kile alisema. and they'll say, oh, I didn't hear what she Na bado ndo anatoka hapa. But that is the time. Lakini mtu akikuuliza majina ya matimu, majina ya wachezaji nini, hata wewe kwenye usingizi utaripuka tu na kusema fulani iko fasi fulani, fulani ni wa timu fulani, na unatenganisha kila mchezaji na timu yake. And you know exactly who is who. Tumshukuru Mungu kwa moyo wetu wote. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mbele za Mungu kwa moyo wako wote. Be before God with all your heart. Umsifu Mungu kwa moyo wako wote. Praise God with all your heart. Tumwabudu Mungu kwa pamoja kwa mioyo yetu yote. Worship God with all Tusiache kitu chochote Let's nyuma. not leave anything. Kwa hiyo tunaenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye ameandaliwa siku ya leo. Right now we are welcoming. Na ninaomba sote tuwe wima. I want everybody to stand. Pia na wale ambao tunasaidiana huduma kwa ngoma, mapendo, pia na microphone. Tukaribie microphone, tukaribie vitendea kazi ili tuweze kuungana kwa huduma ya Bwana. So we can Karibu, naona hapa kundi lote hapa nyote mko chini. Bwana awabariki sana. Sijui tuwe wima watoto wa Mungu. Tuwe wima. Let's all stand up. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Praise the Lord. Tutaenda kufungua kitabu ya wokovu nimerusaka lamenter. Nyimbo inasema Mwokozi wetu ametupa furaha duniani. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na anatushibisha. Tazama yuko pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tunampokea Yesu. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Hakika kama uko na imani hautatoka vile kisi uliingia leo. Bwana Yesu asifiwe. Fungua moyo wako tu na utaona mkono wa Bwana. Amen. Tunaenda kusifa na maabudu. Bwana Yesu asifiwe. Yeah.
Ya Yesu. Wait to Jesus. Tunafika kipindi mzuri It is ya another good kumwabudu Mungu. time to worship God. Kusanya mafikiri yako pamoja. Put your thoughts together. Tunaenda kumwabudu Mungu. We're going to worship God. Maana hakuna mwingine anastahili, ni yeye peke yake. There's no one who is worthy. Amekupa pumzi, He has given you breath. amekupa maisha. He has given you life. Wengi wako katika kitanda magonjwa hawajiwezi. Some are in the hospitals and they can't do anything. Wengine hata kuongea wanashindwa. Some cannot talk. Wengine hata kunywa uji wanashindwa. Some cannot even drink. Hata kwenda kuchoo mpaka wamnyanyue. Even to use a restroom. Lakini ulipatia Mungu nini iwe uwe mzima siku ya leo? What have you given God in order to be like to? Kweli abudu Mungu, oneshia Mungu tukufu. Shukuru Mungu kuona kisu uko hai siku ya leo, sio kwa neema, sio kwa nguvu yako, bali ni kwa neema ya Mungu. Because of your strength. Amen.
ukete mahali pa kuinuka Jehova, wewe ukete mahali na unabakia Mungu milele. Unastahili Yesu, unastahili Masia, unastahili Komando wa vita, unastahili Jemadari mwema, unastahili Mungu wa kuitwa na kuitika. Wewe mawe tutoka kwenye vumbi, wewe mawe tutoka kwenye matope, wewe mawe tutoka kwenye potopoto Bwana. Tulikuwa tustahili tena Bwana, lakini kwa neema yako ukatuvuta tena kwako. Nani kama na wewe Bwana? Ndio maana tunakuinua katika jioni ya leo. Pokea heshima yawe kurudilie. Wewe ambaye unatulinda mwamba, wewe ambaye unatuchunga Masia. Ndio maana tunainua jina lako siku ya leo. Tunainua jina lako Bwana wa majeshi. Pokea heshima Bwana, pokea utukufu Masia. Sifa kurudilie Bwana, hatuna cha kukupa Bwana, bali sifa na heshima yawe ikurudilie Bwana. Wewe ambaye unalinda watoto wetu, wewe ambaye unalinda waume zetu, wewe ambaye unalinda wake zetu, wewe ambaye unatukirimia neema kila leo Bwana. Tunalala kama wafu, lakini kwa neema yako tunaona asubuhi. Yesu, lakini kwa neema yako Jehova, tunaona mkono wako Jehova. Tuseme nini Jehova? Tuseme nini Bwana? Uko mwema Jehova, uko mwema Masia. Pokea heshima Jehova, tunakuinua Jehova. Asante Jehova na ukombozi. Sifa na heshima kwako Jehova. Asante Jehova. Uko Mungu, uko Mungu Jehova, uko Mungu. Asante Yesu. unatosha na unaenea Yawe. Tuseme nini mbele ya uso wako Yawe?
Unatosha Yawe. Unaenea mwamba imara. Unatosha Yawe. Tunakuinua Yawe. Tunakutukuza mwamba. Unakutana na maisha yetu unabadilisha. Asante Yesu. Pokea sifa Yawe katika jioni ya leo Mama. Tunaweka yote kwenye vitanga vya mkononi mwako. Wewe mwepesi prema tawala Yawe. Ibada yote kwenye vitanga vya mkononi mwako. Sifa zikurudilie. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Makofi na vigelegele kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe tena. Praise the Lord. Tunamshukuru sana mtumishi wa Mungu We thank you kwa hatua ambayo ametufikisha. for this step that you have taken. Tumemsogelea Mungu zaidi. We are closer to God. Kwa hiyo tunaenda kuingia kwenye kipindi kingine, We're about to enter into another kupokea wageni na kusikia habari za kanisa. to welcome visitors and also Kwa hiyo tunamkaribisha mchungaji announcement. kwa kutuongoza kwa hilo. Karibu. Welcome. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Praise the Lord. Ni muda mzuri wa kupokea wageni. It is a good time to for visitors. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali simama usalimie kanisa. If it is your first time, please stand up and wave to the church. Amen. Na kama hakuna, If there is no one, mwambie jirani yako kwamba tell your neighbor that Mungu haoni aibu kuitwa Mungu wako. God is not ashamed to be called his name. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Ya wiki jana tulipata $200 na $9. We got $209 na senti 50. and 50 cents. Na tutakwenda kwa haraka kwa ajili We will hurry ya kukumbushia kanisa kwamba maombi yetu yanaendelea. to remind us that our prayers continue. Tunaanza saa 3 We start at 9 na mafundisho ya vijana inaanza saa 4. and youth Bible study starts at 10 a.m. Na tunakumbushia tena kwa ajili ya tuliwaambia wiki zilizopita kwamba mwaka kesho tunatamani kusaini contract nyingine. We reminded you from the last time that we're about to make another contract to sign. Na tukasema kwa kulingana na mfuko ulivyo tuko chini sana. And compared to what we have, we are already down. Na tukasema tunajua kwamba mko watoaji wazuri. So we know that you guys are good givers. Miaka yote ya huduma hii ni nyinyi mnayoibeba. Years past this ministries you guys will have carried on. Na tukasema kwamba kama Roho wa Bwana atakugusa uweze kufanya la ziada. Please, if the Holy Spirit touches you, please give. Na wiki tunashukuru sana kwa wale ambao walikuwa wamesafiri kwenda Arizona. We thank those who went to Arizona. Nilikuwa kundi kubwa la kutoka ndani ya kanisa. It was a big group that came from this church. Na tunashukuru Mungu kwa jinsi walivyokwenda na wamerudi kwa salama. We thank God that they went and they also came back safely. Na pia tunapenda kutangazia kwamba wiki hii we also want to announce that this kuna baadhi ya watu hatutakuwa nao. There will be members that will not be. Watasafiri, safari naona wataanza kutoa madiscount kwa hii kanisa ya tiketi za ndege. Ni kwamba kijana wetu Huseni atakwenda huko Oregon. Our brother Hussein is going to Oregon. Anaenda kufanya vitu vizuri. He's going to be Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo ni swala la kumwombea Mungu. It is a good time to pray. Na wale ambao watakwenda pamoja naye. And those who will be going with him. Na tunaamini kwa siku za usoni tutaona matokeo. Kwa hiyo acha twende kwa haraka kusudi mhubiri apate nafasi. Matangazo machache hayo na Mungu awabariki sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru mchungaji kwa habari za kanisa. Tunaenda kuingia kwenye kipindi chetu cha kwanza cha kusikia wahubiri wetu wa kwanza, kwaya Ebeneza. Wataenda kutupa mahubiri kwa nyimbo mbili. Na Mungu awabariki. Karibu. Ulitabiri
nitawakilisha karibu nao. Mara washaba wakawaangukia na kuwashambulia, wakawachukua wakaenda nao, na wamewaua wale watumishi wote kwa makala ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Amen. Vikundi vitatu wakaangukia ngamia, wakaondoka nayo, naam, wakaua watumishi kwa makale mapanga, bali mimi nimepona tu peke yangu kwa kukuletea habari. Amen. Na mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Amen. Niliuchi mimi nikarudi uchi, nakusema nilitoka tumboni mwa mama kwe. Niliuchi mimi nikarudi uchi. Bwana ametoa, Bwana amechukua. Jina la Bwana na tena libarikiwe. Bwana ametoa, Bwana amechukua. Jina la Bwana wetu na tena libarikiwe. Kwa uchungu wa Ayubu akakifunua kinywa chake. Kwa uchungu wa Ayubu akakifunua kinywa chake. Nipotele mbali siku ile nilipozaliwa mimi Ayubu. Nipotele mbali siku ile nilipozaliwa mimi Ayubu. Nikalikufa nimo tumboni mwa mamangu. Nikalikufa nimo tumboni mwa mamangu. Nisingeliona huzuni huu. Nikalikufa nimo tumboni mwa mamangu. Nisingeliona taabu hii. Nikalikufa nimo tumboni mwa mamangu. Alebeli
kanisa la Bwana. Naomba tuungane kwa pamoja kwa kuwashukuru watumishi wa Mungu kwa kazi wanaifanya kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya tena. Eti ni nani ambaye anaweza kupitia kipindi Ayubu ambacho amekipitia alafu akose kwenda kwa waganga wa kienyeji? Who can go through what Job went through and go to... Ndiyo maneno tuliyoyaimba ya mwisho kwa lugha ya Kibembe. What we sang in Kibembe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kuendelea. Ni muda wa kusikia shukrani za watu wa Mungu. It is time for testimonies. Nimepokea karatasi moja. I have one mtumishi wa Mungu ameomba wimbo, kushukuru Mungu katika wimbo. Our minister wants tunamkaribisha ndugu Shemi Shadrack. Welcome Shemi Shadrack. Afike kwa ajili ya kushukuru Mungu kwa wimbo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitaomba kuimba wimbo katika lugha ya mama, inamaanisha lugha ya Kibembe. Ni wimbo namba 194. Kwa hiyo nitaomba mama yangu mzee Mr. Zebopande na Mheshimiwa Grace na wale wote ambao wanaweza kujisikia ambao Mungu amewacha nguvu kwa ajili ya kushiriki katika kuimba wimbo huu. Karibuni, na naomba wala wa mapendo tafadhali tunaweza tukashirikiana. Haleluya. Naona tumepoa. Nitaenda kuimba wimbo namba 194. Wimbo unatoka katika kitabu cha Uwanja, nyimbo za kumsifu Mungu. Ni wimbo wa Kibembe, na sisi kati yetu kuna baadhi ambao hawajui Kibembe. Nitakwenda kutoa tafsiri kidogo, ni kwa sababu wimbo huu hapa unataka kumaanisha kwamba katika safari kwenda mbinguni kuna changamoto nyingi sana. Kuna majaribu, mtu anaweza kukata tamaa, mambo mengi tu ambayo yanaweza kusababisha kwamba ukaondoka hata mikononi mwa Mungu, lakini katika yote yale ambayo tunapitia ni vizuri tu kumwangalia Mungu au kumtegemea Yesu katika mambo yote ambayo tunapitia. Basi tutaenda kuimba wimbo. Mretono kenda ngose lo ya mwikulu atochombebo ongabose tole olala
Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru mtumishi wa Mungu kwa sifa hizo kwa Mungu. Njoni tukutane ili tuende mbinguni. So let's all come together and go to heaven. Yesu ndiye kiongozi wetu. And Jesus is our leader. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa la Bwana. Tunaendelea na kipindi chetu. Kwa hiyo tunaenda kuingia kwenye muda wa kutoa sadaka. It is time to offer to God. Tunakaribisha kwaya ambassador. We welcome choir ambassador kutuongoza to lead us kwa wimbo mmoja with one song. Nasi huku tukigusa mifukoni mwetu And as we look for kwa ajili ya kumtolea Mungu. in order to give out to God. Karibu watumishi wa Mungu. Welcome. Yahweh,
pasipokuangalia mbele wala nyuma. Baadhi ya vijana ni nguvu zao, vijana tutende kazi ya Bwana pasipokuangalia mbele wala nyuma. Silaha zote za Mungu.
kujenga kanisa ya Kamdilasi. Tuko mstari wa mbele vijana. Kwa mama vigelegele. Namna hiyo. Vijana tusiogope. Mungu ametupa nguvu. Na Mungu yuko upande wetu. Tutapigana na nguvu zote alizotupa Mungu. Haleluya. Tushangilie Bwana tena, tumshangilie. Mbarikiwe sana watoto wa Bwana. Mbarikiwe sana watumishi wa Mungu. Mbarikiwe sana. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamkaribisha Pastor Lupande aombe sadaka. Tuombe. Tutubie, tukae kimya tafadhali, tuombe. Mungu Baba, tumebarikiwa jioni ya leo kwa nyimbo, kwa sifa, na ninayo sadaka mikononi mwangu. Watakatifu wako wamenyoosha kulingana na kazi ya mwezi, ya wiki, ya siku, na sadaka hii ni alama ya shukurani. Kwa hiyo Baba, ipokee kama vile ulivyopokea sadaka ya Abeli. Bwana Yesu, sadaka hii iwe manukato mbele ya uso wako, sababu tumeitoa kwa moyo mkunjufu. Baba, tunashukuru Bwana kwa kazi utakayofanya. Sadaka hii ni kwa ajili ya kuinua huduma yako. Bariki wote walionyoosha na wale wenye hawakunyoosha. Bwana Yesu, tendelea kuwapa muda mzuri na kuwazidishia, ili wiki ijayo kwa neema yako wapate kunyoosha pia. Bwana, tunashukuru kwa yote katika jina la Yesu Kristo. Endelee kubariki sadaka ya shukurani ya kawaida, sadaka ya jengo, sadaka ya rente, sadaka yote Bwana inayokuwa katika kikunda hii ni kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Haleluya. Nina imani unaendelea kujiandaa kwa ajili ya kupokea mgeni wetu maalum wa siku ya leo. I believe that you continue to prepare yourself in order to welcome our visitor. Kwa dakika chache nitaomba mwimbishaji wetu In a few minutes we will ask our singer leader to come. aweze kutuongoza kwa wimbo mmoja dakika one song 4. In about 4 minutes. Ni nyingi sana. Wakompositere ni nyimbo 2. Bwana Yesu asifiwe. Alika wapiga ngoma na wapiga kayamba karibu. We welcome those who are in charge of instruments to please come. Tusimame kanisa. Let's all stand. Maisha yangu yote nimempa Bwana, nisiaibike milele. Amen. Maisha yangu yote nimempa Bwana, nisiaibike milele. Amen. Maisha yangu yote nimempa Bwana, nisiaibike milele.
huu utumie kuzama pia kiroho. Around this time, Na utaona jinsi jeshi la malaika wanazunguka katikati yetu mahali hapa. You see how like the agents. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunamkaribisha Grace aweze kumwombea mhubiri. Grace to pray for our pastor. Karibu. Our preacher. Welcome. Tuombe. Bwana Mungu, tunasema asante sababu wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa sababu tumeona neema yako kwanza mwanzo wa kipindi. Na sasa ni muda wa kwenda kusikia neno lako. Tunashukuru kwa sababu ulikuwa pamoja nasi mwanzo. Tumeona mkono wako kupitia sifa. Tumeona mkono wako kupitia nyimbo za kwaya. Na sasa ni muda wa kwenda kusikia neno lako Mwokozi. Naweka mhubiri mikononi mwako. Naomba Mungu upate kuwa pamoja naye. Anapokwenda kutupatia neno Mungu, umtumie kama chombo, lakini wewe upate kunena ndani yake. Umpatie Mungu mifano ya kwenda kutugusa mioyoni mwetu, ambao wamekuja ni wagonjwa upate kuwaponya kupitia neno, ambao wamekwenda kuvunjika mioyo Mungu upate kuwajaza na upate kuwa faraja kwao. Asante Mungu sababu naamini utatenda makubwa. Tunaposikia neno tu tusilisikie, bali tulifanyie kazi. Ni muda ambao ibilisi anafanya kazi Bwana kuleta vurugu kwenye watoto. Ni muda ambao na ibilisi anakwenda kutuingia kuongea kutokusikia neno. Lakini Mungu upate kwenda kusimama, ushushe malaika wako wa ukimya ndani mwetu ili tupate kusikia neno lako vizuri, tupate kulitendea kazi na kwenda kuliishi. Asante Mungu sababu naamini utakwenda kutawala mahali hapa. Mhubiri anapokwenda kusimama, mkumbuke Yesu mtafsiri ambaye atakwenda kusimama pamoja naye. Umpe ujasiri Bwana anapokwenda kutafsiri ili Mungu apate kujiona kama ni mhubiri naye pia. Asante Bwana sababu utaonekana. Utasimama pamoja na wote mhubiri na kwenda na yule mtafsiri, na sisi wasikilizaji tutakuwa pamoja nasi, utatufungua masikio ya kiroho. Ni kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni Bwana Mwokozi. Kanisa tuseme amen. Amen. Tuungane na tushangilie sote kwa kumpokea mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kanisa la Bwana kama tuko pamoja tupepe mkono. Please wave if you are with us tonight. Mungu atubariki. May the Lord bless us. Mbele ya kuanza ambao huduma ya leo, before we start this time, sikupendelea kusimama mara ya pili. I didn't want to stand twice. Nitaenda kufikisha salamu ya kanisa ambao siku tulienda Arizona, walinituma na salamu nisalimie kanisa. I want to pass the greetings. When we were in Arizona, the church sent their greetings here. Ilikuwa muda mzuri na sisi tulipata nafasi ya kuhudhuria maombi na tukahudhuria ibada. It was a great time there. We had an opportunity to witness or worship with them in prayer and also in the service. Praise the name of the Lord. Na ndio maana walinituma wakaniambia kuna wamoja yao wanajua hata kanisa yetu walishawahi kuja kufika hapa. And that's why they sent me. Even some of them have worshipped with us here. Lakini walisema nikifika nisalimie wapenda wa Bwana. What they said, when I'm here, let me greet you all. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Yalikuwa salamu ya Mungu, lakini tunaenda kuingia katika neno letu la siku ya leo. Now we are going to go into our word tonight. Ninamshukuru tena Mungu kwa jioni ya leo. I thank God for this afternoon or evening. Kwa kuwa mara mingi, because most of the time, wakati Mungu anakupatia nini ambao unaenda kuongea, when God is giving you something to talk about, kuna kuwaka maalama fulani ambao utayapata mbele ya wewe mhubiri kusimama. Mostly you're going to see some signs even before you, the preacher's time. Ninamshukuru Mungu kwa kuwa tangu tulianza ibada kuanza kunyimbo ya ambayo ya sifa na maabudu. I thank God even when we started the service, starting from the praise and worship songs. Kwaya Ebenezer Choir. Na hata Ambassador Choir. Even Ambassador Choir.
nilijikuta kama sisi wote tunasimamia kuneno moja. I found myself that all of us we are standing on one word. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Ndio Lord. mara mingi hata nikisimamia ibada, And that's most of the time, even if when I'm presiding here for the service, na kuwaka na zoezi ya kusema ibada ina vipindi vitatu. I normally say that the service has 3 parts. Sio kusema kila ule ambao alikuja, not that everyone who came in atabenefisia kuvipande yote tatu. will benefit from all the parts. Kuna yule ambao anakujaka, ye anasikia tu anajazwa katika sifa na maabudu na ye anamalizia yake pale. There are some just come and get anointed with the Holy Spirit during the praise and worship, and that's done for him. Kuna mwingine anakujaka, atakuwa pale makwaya zikasimama zikaimba, ye anakuwa amepata message yake ya siku. And there are those who will be here when they listen to the songs, and that's it for them at that time. Na kuna kundi lingine linangoyaka neno ambalo linakuja kwa wakati ya mwisho. And there's another group that just waits for the word which comes normally to the end of the service. Na ndio maana inakuwaka heri sana ukishajikuta nyinyi wote mulienda mnakutanana mnakuwa njia moja, inakuwaka inaleta furaha sana. And what brings joy is when you see that all of you guys from all the parts, you are kind of portraying the same message throughout. It makes it so easy and fun. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na hata yale ambayo tunaenda kuiongelea leo sio kigeni sana katika maisha yetu. And even what you're going to speak about tonight is not a new thing in our life. Kwa kuwa tutaenda gusa vitabu ambao wahudumu wa kwanza waligusa kitabu ya Ayubu. Because we are going to touch the book of Job, which the first preachers sang about. Na sisi tutaongelea kitabu ya Ayubu. And we're going to also speak about it. Tutaongelea kitabu ya Danieli. We'll also talk about the book of Daniel. Na tutaenda kumalizia na kitabu ya Mathayo ambao wakwaya Ebeneza wanatoka kuiongelea kwa dakika ya mwisho hapo. And we will finish with the book of Matthew, which was what choir Ebeneza just sang about. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Sisi wote katika maisha ya kimutu, all of us in our human life, tunakuwa tunapigania kutayarisha maisha ya kesho. We always fight to prepare for the future or for the life that is coming. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Unasahau kama Biblia yangu na yako inatuhakikishia kama wewe sio ndio mwenyewe utatayarisha kesho. We usually forgot that it's not you who is going to prepare your future. Kesho sio yako. Tomorrow is not yours. Kesho sio yangu. Tomorrow is not mine. Lakini kesho ni ya Bwana wa kesho. But tomorrow is for God's. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kwa kuwa because Mungu akikufungua macho kujua kesho yangu wewe ambao unakaa pale. Because when God opens your eyes to see the future, to see tomorrow, nafikiri roho itaanza kukunyonga. I feel like your heart will start pressing you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Tukamate mfano ambao iko simple sana. Let's take a simple example. Wakati tulikuwa kambini huko, when we were in the camp, sisi wote tulikuja kujiandikisha, tunajua tunaenda Ulaya kesho. All of us we came to register as if we are going to Europe or America tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ndio hivi. Isn't it that? Lakini kwa kuwa Bwana ya kesho anachunga kesho yake kwa siri. But because God holds the future in secret, ulijikuta wewe unakuya mwaka mbili unapanda unafika Marekani. You find yourself that you just came for in 2 years you're already in America. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kuna wale walizaliwa kambini, and there are those who are born in the camps, wanaoesha na kuoana kambini, they marry in the camps, hata leo wangali kambini, and even today they're still in the camps. Sasa fikiria kama Mungu angemfungua wale macho aone kama wote apita kesho, angelikuacha mzima. Now just imagine if God could open your eyes to see tomorrow, would you let you? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kama leo unasikia fulani alizikiwa alipataka karo, you could have maybe hear that someone today was buried somewhere. Lakini ninamshukuru Mungu kwa kuwa, but I praise God because alijikamatia kesho akaifunga siri yake mwenyewe. He took the future so that it is his own secret. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ndio maana tutaenda kuona leo, and that's even why tonight you're going to see, tutapima kusoma kidogo, we'll try to read about something, kuona namna gani, to see how ambao Mungu anatuomba ni lazima tutembee na Bwana wa kesho. How God is trying to show us to walk with the Lord of tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kwa kuwa utakapokatala
ama utakapokosa kutembea na Bwana wa kesho, because if you refuse to walk with the Lord of tomorrow, hata Mungu afungulie mtumishi wake hapa ambao ni nabii akuoneshe kesho yako iko hivi, even if God opens the eyes of a prophet to tell you that tomorrow is this way, ukikosa kutembea na Bwana wa kesho, if you don't walk with the Lord of tomorrow, hautafikia ile yenyewe, you won't reach what God has promised you. Wanaweza sifiwe. Praise the name of the Lord. Kesho utajidanganya, unaanza take 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job and sacrifice a burnt offering for yourselves. My servant Job will pray for you, and I will accept his prayer and not deal with you according to your folly. You have not spoken the truth about me, as my servant Job has. 9. So Eliphaz the Temanite, Bildad the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamanite did what the Lord told them, and the Lord accepted Job's prayer. 12. The Lord blessed the later part of Job's life more than the former part. He had 14,000 sheep, 6,000 camel, and 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkey. Amen. Praise the name of the Lord. Kama vile nisema waimbaji wa Ebenezer walitoka kuimba mapito ya Ayubu hapa. Like I said before, choir Ebenezer just sang about Job. Lakini Ayubu alikuwa akizungukiwa na wale ambao Biblia inawaita wapumbavu. But Job was surrounded with what the Bible calls the folly. Praise the name of the Lord. Hata mke wake alikuwa miongoni ya wapumbavu. Even Job's wife was among them. Kwa kuwa katika mapito ya Ayubu, because through the suffering of Job, Ayubu alijua, Job knew kama ni sharti amtegemee Bwana, that he has to trust the Lord of tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ndio maana alikuwa na majibu yake wakati alikuwa anawaambia wenyewe anapima pia kumuzi yake, anawaambia hauwezi kungoja tu mazuri kwa Mungu na mabaya vile yanaweza kuja. And that's why Job was always saying to them, you cannot expect greatness. Greatness also pains sometimes come. Praise the name of the Lord. Ilifikia mke wangu alipoteza yote, kweli iliuma kama mwanadamu. It reached a point where Job lost everything. Truly it pained as a human being. Lakini alijipata, alijiretrouver kwa haraka. But he found himself really fast. Praise the name of the Lord. Ndio maana unaona baada ya kurarua mavazi wala alijikuta akasema ainuliwe Mungu kwa kuwa nilikuja uchi na nitarudia uchi. And that's why after throwing his clothes, he realized that I came naked and I'm going to go the same way. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Haya yote yalipitia kwa nini? Kwa kuwa Bwana wa kesho ana siri kubwa katika kesho. All these things happened because the Lord of tomorrow has a secret about tomorrow. Biblia yangu na yako inasema Ayubu hakufanya dhambi hapana. Because our Bible tells us that Job did not do any sin. Lakini ilitokea kwa mazungumzo ya Ibilisi na Mungu ambao alikuwa anatafuta kuonesha Mungu kama huyu anakuheshimu sana kwa kuwa unambariki. It all came to a point because Satan and God were having a conversation, and Satan told to God, because this Job really trusts you. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi na wewe ambao tuko wa Kristo leo, and that's why you and I Christian today, siri ya Mungu inafichwa kama vile ilifichwa kwa Ayubu, hakujua. The secret of God is hidden just like it was hidden in the time of Job, because he didn't know. Lakini alikuwa na imani kwa Bwana wa kesho. But he had faith in the Lord of tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ingawapo mapito yote alipitia, and even if all the suffering he went through, hakutosha hata kauli mbaya mbele ya Mungu wake. He did not say any bad thing toward his God. Alivumilia yote. He persevered. Na kwa dakika ya mwisho, and at last, alimrudishia Mungu utukufu tena. He praised God again. Akamwambia ainuliwe. And he said, lifted be the name of the Lord. Lakini kwa kuwa Mungu, but because God, abamuziaki yake, hawa wapumbavu wakati ilifikia na muda, but because you can't say anything wrong about God and this folly, when it reached that point, Mungu alileta tena instruction kwa ajili yao wakuje na sadaka yao mbele ya Ayubu. When it reached that point, even those people, God instructed them to bring their offerings towards Job. Ndio maana nitakwambia ndugu yangu, and that's what I'm going to tell you, my brother, wewe ambao utasimama na Mungu siku zote za maisha yako, you who are going to stand with the Lord for the entire life you have,
hata kukakuwa yule ambao iko anakuziakia, even if there are those people who may say wrong about you, ama anakusema sema hata kwenye mgongo, or they're just saying behind your back, kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, because God is faithful, kesho kuta atamleta ule mwali kwa anakuteta mbele au tomorrow is going to bring the same person in front of you. Wanaita sivyo? Praise the name of the Lord. Na atakuja tena kusudi wewe ule ndio umuombe nini? Rehema mbele. And he's going to come the same person so that you can pray for mercy or grace toward his life. Kusikue kitu ambacho inaweza kukusumbua mtoto ya Mungu ambacho ikutoshe kwa mapenzi ya Mungu. Child of God, do not allow anything to distract you so that you may go away God's presence. Biblia inatuhakikishia kama tumwachie kesho Bwana wa kesho. The Bible confirms and tells us, let us leave tomorrow for God. Ukichunguza kwa maisha ya umutu, because if you see on our human body or my human life, hakuna vita kubwa tuko nayo. There is no great war that we have. Kila mtu anapenda anyanganye mwenzake ili atayarishe kesho yake. Everyone wants to take from someone so that he can prepare his. Kama haumnyanganye mwenzako kupesa, if you don't take someone's finances, unamnyanganya reputation juu ujitetee wote. Maybe you want to take from his reputation so that you can go and defend yourself tomorrow. Wanaweza sibe? Juu wewe uonekane wewe ndio mtu mzuri, so that you can be seen as a good person, na yeye aonekane mtu mbaya, and him be seen as a bad person. Lakini akinyamaza kimya na kumtegemea Bwana wa kesho, but if you go silent and trust the Lord of tomorrow, mwisho ya hayo, at the end, utajipata wale wenyewe ulikuwa unapia kumchafua juu uoneshe mzuri, you'll find that those people that you are saying bad so that you can manifest yourself as good, atakaye kuwa na kurani kuna siku atakuuliza mbona ulituambiaga hivi na hivi na tunakuta leo wewe ndio mbaya. Whoever has courage will come and tell you, but yesterday you were the one who was saying this, but today you need us. Wanaweza sivyo? Praise the name of the Lord. Wengine hawatakwambia lakini wataanza kukudharau chini. Some other people do not tell you that, but they'll just start like seeing you, you know. Ndio maana usifikirie kama unatafuta kumharibisha mwenzako. And that's why you should not think that you're trying to destroy your mambo yenyewe sio kweli. Something that is not true. Unajijengea wewe kesho. You are building your future. Uwe kama Bwana wa kesho yuko anakuona. Know that the Lord of tomorrow is seeing you. Na siri kubwa ni yake. And his secret, he has it. Hata ukajenga ataibomoa na utaonekana ule ambao uko. Even if you build it, he's going to destroy it and you're going to be the one you are. Wanaweza sivyo? Praise the name of the Lord. Tuache kujitaabisha sana na kujenga kesho. Let's not worry about tomorrow. Nitakushauri ndugu yangu. I'm going to advise you today, my brother. Kama vile Biblia inatushauri. Like the Bible advises. Tutembee na Bwana wa kesho. Let us walk with the Lord of tomorrow. Tutembee na maagizo ya Bwana wa kesho. Let us walk according to the word of the Lord of tomorrow. Si kukataza kufanya future yako. I've not refused to prepare your future. Lakini usisahau kama katika future yako. But remember, in your future, tembea na Bwana wa kesho. Walk with the Lord of tomorrow. Wanaweza sivyo? Praise the name of the Lord. Kuna mifano mingi hata katika Biblia. There's so many examples even in the Bible. Utajikuta tunasema tuko kanisani, si ndio? You'll find yourself that today we are saying we're in church, right? Kama vile mchungaji alisimama anasema kila siku kama Jesus inasema inajivunia wa missionary ni si hawa. Just like the pastor said here, we are proud of our missionaries because we are the missionaries. Tunatarajia kusaini contract ya mwaka kesho. We are prepared to sign next year's contract. Lakini mfuko yetu, but our pocket, hatutosheleze. It's empty. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Hiyo kazi sio yangu mimi. That work is not my work. Sio ya Pastor Lupande. It's not Pastor Lupande's wala ya work. Pastor Polidor. Or Pastor Polidor's work. Ni kazi ya Bwana wa kesho. It is the Lord of tomorrow's work. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Utajikuta wewe ndugu, mimi na wewe tuna hela. You'll find yourself, you and I have money. Lakini ndani yako kuna yule ambao mpumbavu kama vile mimi nasema iko anakubogota. But in you, you'll find that there's someone who's just trying to pull you out from. Anataka kukuonesha kama ukabariki hii kazi. It's trying to show that if you bless this work, unambariki Pastor Lupande. You are blessing Pastor Lupande. Ama unanibariki mimi. Or you're blessing me. Kila siku niko nakuwa na tabia kusema ukambariki Mungu, Mungu hatakusahau. Lakini ukanibariki mimi niko mwanadamu nitakusahau. I normally say that if you bless God, God will not forget you. But if you bless me, probably I'll forget you. Wanaweza tipiwe? Praise the name of the Lord. Jipe mzigo kama unapenda kutembea na Bwana wa Mungu, jipe mzigo nafasi yako.
If you want to walk with the Lord, please take that heaviness or that burden to walk with the Lord. Chochote unaweza kufanya juu ya Mungu. In everything you can do for God, Mungu hayawahi kubakia na deni ya mwanadamu. God does not remain with any debt of a human being. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Lakini utakaposahabu kazi ya Mungu unajijengea kesho. But if you forgot God's work and you start preparing your own future, na kuhakikishia sikuloge hapana. I'm not trying to say any bad things to you, but I can confirm to you, Bwana wa kesho ana surprise yake ya maisha. God of the Lord of tomorrow has a surprise. Unaweza kuitayarisha, you can prepare it, lakini hautaitumia. But you won't use it. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Tumjaribu Bwana wa kesho. Let us all try the Lord of tomorrow. Acha tutende tusome andiko lingine katika kitabu ya Danieli. Let's go and read another word from the book of Daniel. Danieli sura 6. Daniel chapter 6. Itakuwa sura mzima lakini sisi tutasoma tu kutoka 25 mpaka 28. It will be an entire verse, but we're going to read Daniel chapter 6, 25 through 28. Daniel 6, 25, 28. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Maandiko yanasema, ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani na iongezeke kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wa Mungu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli. Maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajemi. Amen. The word of God says, Daniel chapter 6 verse 25, Then King Darius wrote to all the nations and people of every language in all earth, May you prosper greatly. I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. For he is the living God, and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. He rescues and he saves. He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hapa tumesoma kitabu ya Danieli. We've just read the book of Daniel. Ambao tukimulinganisha Danieli iko kama mimi na wewe. And when we try to compare, Daniel is just like you and I. Ambao tuliomba Mungu sana. That we prayed a lot. Na Mungu akatufanyia neema leo katika nchi ya Marekani. And God gave us the grace to be here in the United States. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Danieli alijipata katika ufalme wa mfalme Dario. So Daniel found himself in the kingdom of Darius. Lakini kwa kuwa alikuwa na favor ya Mungu kwa maisha yake. But because he had God's favor in his life, mfalme Dario aligabula ufalme wake kwa majimbo kidogo. So Darius divided his kingdom into small states or provinces. Kisha akaigabula ku jimbo kubwa 3. And he divided it into 3 large kingdoms. Lakini Daniel akajipata akakuwa muongozi kama vile mgeni muongozi wa jimbo moja katika ile majimbo kubwa 3. So Daniel, as a visitor, he found himself being a leader of one of those kingdoms. Lakini Bwana wa kesho kwa kuwa anakuwa na surprise akamweka tena, hata alikuwa mmoja kwa ile 3, akamfanya yeye ndio anakuwa juu ya wale wengine wawili, yeye ndio anakuwa wa kwanza. But because the God of tomorrow knows the future, the secret, he found Daniel, who's not the origin of those provinces, to be the leader of all the leaders in those kingdoms. Praise the name of the Lord. Akakuwa anatumika na mfalme Darius. So he started working with the King Darius. Lakini kia kushangaza sana. But what amazed, kwa kuwa
mpumbafu halale. Because a fool does not sleep. Wanaweza vile. Ikajikuta wale ambao walikuwa wanatumika nao wakaanza kumuonea wivu. They found that the people that Daniel was working with started having some bad thoughts towards Daniel. Ndio maana nilisema ninalinganisha Daniel kama mimi na wewe mahali tunatumika, hautanihakikishia kama tuna mabishano mingi ama vita na wenzetu wa kazi. And that's why I said earlier that I compare Daniel as you and I, because in our normal lives we also have those quarrels or those we speak against each other at work or somewhere else. Iko mingi, kila mtu atashuhudia. Kama utasikia sema coworker wangu hanipendaki, mimi ndio wanataka report zangu kila siku. People will justify that my coworker does not like me, and they all give my reports every single day. Wanaweza zipi? Praise the name of the Lord. Lakini kitu moja cha kushangaza, what amazes, unapotembea na Bwana wa kesho, if you walk with the Lord of tomorrow, hata nini inaweza tokea, kitu utajikuta kila siku kukazi uko pale pale. Even if something happens, but you find yourself being there. Lakini hawa wa wenzake na Daniel, but those Daniel's fellows, hawakukomea hapo, hapana. They did not stop there. Walifika mpaka kiwango wakajiuliza, wakasema huyu mtu tutamshtaki nini ndio ambao itakamata kwa mfalme? They reached a point they're asking, what can we accuse Daniel towards the king so that the king can maybe do bad thing to Daniel? Wakakuya wakampendeza mfalme, and they came and start being friends to Daniel. Wakamuinulia hata kiburi. They even arose arrogance in him. Wakampatia, wanaambia mfalme, and they told the king, ingelikuwa heri kumuda ya mwezi mzima, it would be great in 1 month, taifa lako lote, all the nations, all your kingdom, mtu hata mmoja asipate kuomba Mungu mwingine wa kuombe wewe. Everyone should worship you and not have a chance to worship any other god. Bwana Yesu asifiwe. Haikutoka kwa akili ya mfalme, hapana. It did not come through the mind of the king. Ni hawa mapumbafu ambao walikuwa wanatafuta namna gani wataangamiza Daniel. It is all these foolish people who are thinking of how they can terminate Daniel. Wakampatia mfalme ile, and they gave the king that decree. Na yeye akajipata kama hii iko favor yake. And the king found himself that this is to my favor. Wanaweza sivyo? Praise the name of the Lord. Akaweka muhuri katika. So the king signed that decree. Sipo wote unajua kama mfalme akisha sign hakuna wa kuvuka. We all know that when the king signs, no one can say no. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa Daniel hata alikuwa katika nchi ya kigeni. But I thank God, even if Daniel was in a foreign land, na position alikuwa nayo, and the position he had, lakini hakugeuka kumtupia Bwana wa kesho mgongo. He did not turn his back towards the God of tomorrow. Na aliendelea kujipigia kifua Mungu. And he went being proud of his God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Alipoingia kuomba aliacha dirisha wazi kwa kuwa hakuwa na woga hata moja. When he went to pray, he opened his windows because he had no fear. Na wakakuya wakamuona, and they came and they saw him praying. Nikalinganisha na dunia leo, mimi nafikiri kama walikuja wakapiga hata mapicha na wakakamata video. If I compare with today's world, maybe they even came and took pictures and even some videos. Juu ya kumbebea mfalme, hata kama alikuwa amfa sheria yake, bambebea bamuoneshe kama huyu amfa sheria anakudharau. So that they can take to the king as evidence, whether even if he was a king's boy or king's man, they can see this king that did something wrong. Praise the name of the Lord. Wakambebea mfalme. So they took the evidence to the king. Alipoona, and when the king saw the evidence and heard, aliamua moja kwa moja, he said, atolewe mahali alikuwa, take away Daniel from where he was, ende afungwe, and be jailed. Na kufungwa yao haikuwa iko prison site ya leo, bamtupe kwenye pango la simba. And the prison of the past was not like our today's prison. They throw him into the lion's den. Lakini kama vile Ayubu alisema, but like just like Job said, ainuliwe Mungu wa milele, let the name of the Lord be lifted up. Nilizaliwa uchi na nitakufa uchi. I was born naked and I will die the same way. Daniel aliposhuka katika pango la simba, when Daniel entered into the lion's den, macho yao wajinga waliona kama wanashusha Daniel na ndio mwisho ya Daniel. Those friends of Daniel saw like now with Daniel it's over.
Haya yote kwa nini? All of this is because kwa kuwa hawakujua siri ambayo inafichwa ndani ya kesho. All of this is because they did not know the hidden secret of tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile nchi Daniel peke yake na familia zake ndio alikuwa anaabudu Mungu wa kweli. In that land only Daniel and his family were worshiping the true God. Si ndio hivi? Lakini kwa kuwa Bwana wa kesho alikuwa ameficha siri ya kesho. But because the God of tomorrow had a secret for tomorrow, hao wa jamaa hawakujua siri gani inawangoja. Those other Daniel followed did not know the secret that is awaiting them. Waliamini kama mwisho wa Daniel ndio hii. They believe like Daniel, it's over. Wakaanza ngoja kuona tu waone simba natoka kuna lambula kinywa. And they were just waiting to see if the lion would just open its mouth and start eating Daniel. Wanaweza vile. Lakini kwa mfalme kwa kuwa ilikuwa sheria, roho yake ilikuwa inauma, lakini ukishaweka muhuri ni muhuri. But because it was already signed, though the king's heart was kind of heavy because he loved Daniel, but because you've already signed, you have signed it, so you have to do it. Walipomtupa huko. So when they throw Daniel there, mfalme nyumbani kwake hakulala. The king that night did not sleep. Zamiri ilikuwa inamsumbua. His heart was not at peace. Na ndio maana alikuwa wa kwanza kuteremka ende angalie. And that's why he was the first one to go and check if Daniel is still alive. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Lakini kia kushangaza, but what amazed me, Bwana wa kesho alikuwa na Daniel ndani ya shimo. The Lord of tomorrow was with Daniel in the lion's den. Bwana wa kesho alifunga kinywa ya simba. The Lord of tomorrow closed the mouth of the lions. Bwana wa kesho vile anatayarisha utukufu wake uonekane. The way the Lord of tomorrow prepares his glory, alikuwa tayari anatayarisha kesho. He was already preparing tomorrow. Itajulikana kama Mungu wa Danieli ndio Mungu wa. So that it may be known that the God of Daniel is the Lord of lords. Kesho, tomorrow, kila goti litakunjwa mbele ya Mungu wa Danieli. Every knee will bow down in the God of Daniel. Wajinga wakabakia katika upumbavu wanaenda kulala. Hawajue Bwana wa kesho alishageuza mambo. All the foolish went happy because they know that Daniel is going to die, but they did not know that God of tomorrow is preparing something great. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mfalme alipokaribia. So when the king approached, yeye mwenyewe ndiye alikuwa kwanza kulalamika. Aishi milele Mungu wa nani? Daniel. He was the first to approach proclaiming, be lifted to the name of Daniel, because ulimwengu nzima ilishuhudia Mungu wa Danieli ni Mungu wa kweli. Because the entire kingdom testified that the God of Daniel is the Lord of lords. Daniel akatolewa kwenye shimo. And Daniel was brought out of the lion's den. Muhuri ya kuabudu mfalme ikaishia hapo hapa. The decree to worship the king ended there. Akatoa ingine hapo Mungu wa Danieli kila kutoka leo drapo inapanda juu. And at the same time he gave another decree that the Lord of Daniel will be worshipped forever. Bwana Yesu asifiwe. Iko kama mimi na wewe ambao tuliingia ndani ya nchi ya Marekani hapa. It is just like you and I who came into this country. Makazi mingi ulikuwa unafika ukawaambia tu Mr. Tumika dimanche mimi naenda kanisa. Hapata kukamata ukazi. If you tell that you're not working on Sunday, that you're going to church, probably they won't hire you. Watakuwa wanakuimaima, lakini ukiendelea tu na kuwatatiza mimi nataka kwenda kanisa. Ukiendelea na kusumbua tu manager wako. If you continue like pressing your manager, I want to go to church. Wanaweza sivyo? Kuna siku moja ndio nakuta mimi na wewe tulishakuwa na Sunday tunaenda kanisani. You'll find yourself that it's only you and I that goes to church. Lakini ukiregea ndugu yangu. But if you slow back, mjinga atakusababisha Bwana wa kesho na utatoka kusimama. The foolish person will make you forget the Lord of tomorrow and you'll go out of what God has given you. Hata katika maisha yetu ya kawaida. Even in our normal life. Tuko na wengi utajikuta we have a lot and you'll find yourself. Unajua kama kuteta ndugu yako ni dhambi. You know that saying something bad to your neighbor is wrong. Lakini utakuta ule mjinga na pia anakuzungurukia pembeni. But you'll find that the foolish person will just come close to you. Anakuingiza katika shauri ya waovu. And will bring you to the advice of the lost people. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Unashindwa kumwambia kama mimi ninasimama kumsimamo wa Bwana wa kesho, mimi sitaki hivi. You even find yourself that you cannot even tell them, you know what, me I stand to the God of tomorrow, I don't want that. Mungu wako hapende. Your God doesn't like that. Hapende mtu wa kutenda. God doesn't like someone who says bad thing about the others. Hapende wa kuchukia mwingine. He doesn't like someone who hates others. Kwa kuwa hata kama unajazwaka hapa. Because even if you get anointed here,
Ukipatikana katika mwenendo ile, if you find yourself into that journey, kesho haufiki. Tomorrow you won't reach. Wanaweza ziviwe? Praise the name of the Lord. Tunangoja wote safari ya kwenda We mbinguni. are all waiting for the journey towards heaven. Na safari ya kwenda mbinguni ni baada ya hapa ndio safari ya kwenda mbinguni. And the journey towards heaven is just after here. This is where the journey starts. Na katika mafasirio baada ya hapa ni kesho. And to explain further, after this means tomorrow. Sasa namna gani utaishi kesho nzuri? And then the question comes in, how will you live a good tomorrow or a good future? Wanaweza ziviwe? Praise the name of the Lord. Biblia inatuambia, the Bible tells us, tusisumbukie kujijengea. Let's not worry to build ourselves. Wanaweza ziviwe? Hata wakapia kukwambia Pastor Emmanuel alisema hivi ndugu yangu. Even if they come and say that Pastor Emmanuel said this. Lakini ukijua kama natarajia kesho. But if you know that you're expecting something for tomorrow, kataa kureact. Don't react, refuse to react. Ule anakuletea, because the one that is bringing you to, anapenda akukoseshe kesho. He wants you not to see tomorrow. Wanaweza ziviwe? Praise the name of the Lord. Shabaha yake yeye, the goal for him, anapenda akukoseshe kesho. He wants you so that you can miss tomorrow. Kama ni uongo kwenye una karo yako kuteme, kama ulishakawahi kuletewa mambo mara pili na mtu na haureaji, ule mtu hata kuletea tena. Yeah, and sometimes you find yourself, if someone has brought you two things that are a lie, and you know in you it's a lie, and you don't react, he will not bring the third one. Wanaweza tujue? Wakati anakuletea, anangoya kuona nini ambayo itatoka kwako. Because when he brings you something, he is expecting or waiting to see what is your reaction. Na yote ambayo utatosha kwako, inakutosha kungojea kesho yako. And your reaction will determine that you may miss your tomorrow. Wanaweza tujue? Praise the name of the Lord. Bwana wetu wa kesho anatuambia tuwe tayari. The God or the Lord of tomorrow tells us to be ready. Aujue kama kesho yako itakuwa kutoka tu kumlango kanisani hapa, kesho yako inakamata. You don't even know that maybe your tomorrow is when you get out of this place and that's it for you. You die. Wanaweza tujue? Praise the name of the Lord. Kesho ni siri ya Bwana. Tomorrow is a secret of God. Kesho ni siri ya Bwana. Tomorrow is a secret of the Lord. Kwa kuwa ingekuwa kuko gisi ya kuona ile kesho. Because if there's a way to see the future, na waza kama tulikuwa tunakulana, tunapatiana makaruo, tunapigana ya ajabu. Maybe I think if we had to see tomorrow, maybe I think we would have been killing each other or giving, Ndio maana Mungu aliweka siri. And that's why God made a secret katika kesho for tomorrow. Anakuambia, He says, Bwana anakuja kesho. God is coming tomorrow. Tuwe tayari. Let us be ready. Tuwe tayari. Let us be ready, my Kesho beloved. yako isikukute uko distress. So that tomorrow does not find you distracted. Unajitabisha kama unatumikia Mungu. You confess here that you work for the Lord. Lakini juu ya distraction kidogo utapoteza kesho. But because of a small distraction you miss tomorrow. Wanaweza sivyo? Praise the name of the Lord. Tumwachie Bwana wa kesho ashughulikie kesho. Let us leave the Lord of tomorrow to worry about tomorrow in the future. Yeye anatuomba tu tutembee pamoja na yeye Bwana wa kesho. What God wants us is just to walk with Him, the Lord of tomorrow. Na tutakuwa na kesho. And we will have a bright future. Twende tusome andiko ya katika kitabu ya Mathayo. Let us go and read a word from the book of Matthew. Mathayo 6 mstari wa 34. Matthew chapter 6 verse 34. Ambao Ambassador Choir iliimba hapa tayari. Which Ambassador Choir already sang for us. Matthew 6:34. Wanaweza tujue? Praise the name of the Lord. Kama tuko pamoja tupepee kwa. If you're ready, let us wave. If you're with us here. Mungu atubariki sana. Praise the name of the Lord. Tunasoma. Maandiko yanasema, basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Biblia iko wazi, nakwambia tusisumbukie kesho. The Bible is very clear. Do not worry about the future or tomorrow. Kesho yatosha yenyewe. Because tomorrow will know for itself. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Mungu anakuomba tu
tembea na Bwana wa kesho. What God wants is to walk with the Lord of tomorrow. Usisumbukie kesho ndugu yangu. Do not worry about tomorrow. Mfano mwenye nitakupatia mfano mwa fupi. Nitaomba samahani kwanza. I'm going to give you a small example, but before that I ask for, forgiveness. Nakumbuka wakati tuko Poplar. I remember when you were still in Poplar. Siku idea ya kusema tutafute jinsi ya kupata mortgage ama kanisa yetu, kila mmoja alinyangula mkono. Bongo kweli. I remember when you were still in Poplar, when you had the idea of looking for a mortgage. Mwenye kunyangua mkono anionyeshe. Tutakuzima polisi tangu leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana, nani mwenye hakukubalianaga na idea? Church of the Lord, who did not agree with the idea? Ukuwe uhuru, hauyakuwa na kamba kushindwa. Just be free. Be free. Tuliahidiana si wote juu ya wivu ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. We all agreed for the heart or the desire of God's work. Kwa kuonesha kama ilikuwa idea ambayo ilifika kwa muda nzuri. To show that the idea came at a great time. Ile mwaka ya kwanza tulipata hela kufuatana na kila familia. In that first year we received pledges according to the family. Lakini kwa kuwa mjinga anatembea pamoja na wengine kila siku. But because the folly walks with everyone. Ninaamini na ninajua kuna mjinga alitutembelea na kuanza kutufunga. I believe and I know there's a foolish person who came and started tying us. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Lakini kitu tutakutangazia moja. But one thing that I want to tell you. Unajua kitabu ya Ayubu. You know in the book of Job. Wale wajinga ambao walikuwa wanapia kwa Ayubu. Those foolish people who are coming to Job. Kumwisho yote Mungu aliwatuma tena kwa Ayubu. At the end of the day, God sent those same people to Job. Sasa wewe mjinga uko na pia kuzuia idea ya Mungu. Kumwisho utaenda kwa nani? So you foolish person is coming to block the idea of God. Where will you go to at the end? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Wale walikuwa na bahati Mungu aliwatuma kwa Ayubu. Those who had grace went to Ayub. Wakafanya sadaka na Ayubu akawaombea Mungu na mambo yote kaendelea. They gave their offerings and they were blessed and everything continued. Sasa wewe mwenyewe uko napigana na idea ya kazi ya Mungu. Utaenda kwa nani? And you who is fighting with the idea of God, where will you run to? Ndugu yangu nakukumbusha tena leo. My beloved, I'm reminding you again tonight. Sijui kama kwa nini Mungu ndio anajua. I don't know why, but I think God knows. Tuna wengi ambao tulianza hatua pamoja. It is many of us that we started this journey together. Tulichangiza safari ya kwanza. We contributed to the first step. Lakini safari ya pili kwa kuwa mjinga na kukokota mkono. But on the second step, because the foolish person tried to pull your hand, unashindwa kuchangiza. You have failed to contribute. Tuko pamoja. We are together. Lakini hatuko kwa umoja. But we are not togetherness. Mungu anakukumbusha jioni ya leo. So God is reminding you tonight. Hawapiganaki na Mungu. That you cannot fight with God. Ujue kama kesho ambao unajitayarishia. Know that the future you're preparing for yourself tomorrow. Unaweza kutayarisha ile kesho. You can prepare everything. Unakatala kutayarisha kesho ya Bwana. And you refuse to prepare the God's future. Lakini hauta benefit kwa kesho ambayo unatayarisha. And the future that you're preparing, you will not even benefited from it. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Sikujaji wewe na Mungu wako unajua kama mimi niko tayari kwa ile kitabu ama siku unaijua. Mimi nasema sikujaji hapana, lakini wewe unajijua kama mimi nina deni ama sina deni. I am not judging you, but I know yourself, you know whether you have a debt or not. Hautaniambia kama hauna hela ndugu yangu. You won't tell me that you don't have money. Tuliambizana si wenyewe si wote tunangoja mtego wetu wa mwisho kwa hivyo na dernier de souffle ni tax. We all agree that wherever is our last breath is on taxes. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Tax ilipita ulikula mali na asilimali. Now the tax came and you ate everything and everything. Lakini Mungu akusaidie. But I pray that God can to help you. Inawezekana mshahara ya mwezi kwa mwezi hauna uwezo ya kuchangiza. Mimi na wewe si moto ndio tunaishi. Maybe probably the monthly salary you don't have the funds to contribute. Lakini fungua macho. But I want you to open your eyes. Tembea na Bwana wa kesho. To walk with the Lord of tomorrow. Tax inakuja. The taxes are coming. Jiambie lipa deni, usikuwe mwizi. Tell yourself I'm going to pay the debt, don't be a thief. Ni wizi. That's stealing.
Tuliahidiana si wote. We promised. Tuko tunajenga kazi ya Bwana. Haunijengee mie baba John. You're not building for me, you're building for the Lord. Hatujengee mzee Lupande. You're not building for Pastor Lupande. Hatujengee Pastor Polidor. You're not building for Pastor Polidor. Leo na kesho yangu inaweza kuya kama vile leo ilikuwa sisi. Niliacha kanisa Uganda. Leo inaweza kuya mimi nataka toka hapa. Tomorrow it might come that today I'm leaving. Kama vile niliacha kanisa Uganda. Just like I left the church in Uganda. Mpaka leo kanisa inaendelea. And today the church is still going on. Na ninaamini Mungu wangu anaendelea kunilipa kufuatana na kazi nilitumika. And I still believe that my God is still paying me for the work that I did. Sasa we atakulipa kwa nini yako? Now you, how will he pay you for what? Uko nakatala kuchangiza. You're refusing to contribute. Unatia unajidai tu si wote tuko na kila mtu anakuwa ni project ndio chaka Afrika. Everyone has, a project left in Africa, have a project in Africa. Lakini tuambizane kwanza ukweli. But let us, tell the truth first. Bakikwambia leo hapa rudia wewe ndio ishi Afrika utaenda? If they tell you go back to live in Africa, will you go? Bwana asifiwe. Amen. Utaenda? Will you go? Hautaenda. You won't go. Hautaenda tuseme kweli. Utaenda kutembea lakini hautaikala kule. You won't go. You will go to visit but you will stay there. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Sisi tunafanya mipango lakini kwa kikweli hautaenda ikala, hautamaliza hata mwezi 2-3. All of us here we have plans, but truly even if you go to Africa, you won't even do 3 months, you'll come here. So utakuwa hapa. So you'll be here. Nani ambao anakulindia ile mipango kule sasa? Who is now protecting those plans for you there? Kama sio Bwana wa kesho. If he's not the Lord of tomorrow. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ndio maana uko naona unatuima si hapo unatuma kule wanakula. That is why you are not giving here, you are giving there, they are taking it away, they are eating it. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unajiuliza nilituma kwa mdogo yangu damu. Now you imagine that I sent to my brother. Mungu anajilipishia. God is taking himself, Mungu hakuwake na deni ya Mungu. God does not have any debts for someone. Ndugu yangu usiku leo kwenye utaenda kulala. My brother, tonight when you go to sleep or to bed, hauna shida na mtu. You don't have any problem with anyone. Lakini ni barasemaka tukaidiana. But they say that we promised to each other. Tuliahidiana na Mungu, sio na pasteri wala tuliahidiana na Mungu. You say that you met a covenant with God, not with pastor, so that you can do God's work. Jikumbushe kama kila kazi utamfanyia Mungu utakapokuwa na tatizo. Piga magoti mwambie Mungu nataka na mimi unilipe. Remind yourself that every work that you do, if you have problems, you go down your knees and say, God, I need your help, and He's gonna help you based on what. Praise the Lord. Acha kusumbukia kesho yatajisumbukia yenyewe. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will know for itself. Haya yalikuwa machache Mungu alitupatia. Mungu akubariki. God bless you and be with you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mchungaji. Welcome, Pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Nashukuru Mungu. We thank the Lord. Kama Pastor Emmanuel alikuwa kwenye maombi jana, if Pastor Emmanuel was there last, labda tungesema kwamba amechukulia yale yalizungumzwa. Maybe we would have said that he is preaching about what was said. Mhubiri wa jana kwenye maombi, but the preacher of yesterday during our prayer, kufanya kazi ambayo itamkumbusha Mungu. He preached us to do a work that we're going to remind the Lord. Amen. Amen. Basi tunafika muda wa kufunga ibada yetu. We have reached time to close our service. Tusimame. Let us all stand. Na kwa mahubiri sitazungumza kitu. I won't touch anything. Lakini tunataka kuomba Mungu. But you want to pray God. Katika kuomba Mungu, in our prayers, nataka nikukumbushe kitu kimoja. I want to remind you one thing. Shetani ni mjanja sana. That the Satan is very intelligent. Anajua kwamba akikuacha jinsi ulivyo, he knows that if he leaves you the way you are, una ushindi mbele yako. You have victory in front of you. Lakini kuna kitu anachokifanza. But there's something he is doing. Kabla ya Daudi kwenda kukutana na Goliath, before
David went to fight with Goliath, Biblia inasema kwamba Sauli alimuvalisha mavazi yakakuwa mazito. The Bible tells us that Saul clothed him with clothes that became so heavy to him. Na Daudi akasema mimi nasikia niko mzito, siwezi kwenda kupigana na hivi. And he said that I feel myself so heavy, I can't find energy to fight like this. Akavivua vile vitu. And he removed everything he was wearing. Alipokwenda mbele ya Goliath, and when he went in front of Goliath, alimwambia mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. He said that I'm coming to you with the name of the Lord. Na ukisoma kitabu cha Timotheo wa pili, and if you read 2 Timothy sura ya pili mstari wa 19, 2:18, neno la Mungu linasema 2:19, the word of God says kwamba msingi wa Bwana ulio imara umeandikwa, wenye maandiko yanasema Mungu anawajua walio wake. But the foundation of God is written in the sense that God knows his people. Na mwisho anasema kwamba na kila alitajaye jina la Bwana aache maovu. And at last he said that whoever confesses the word of Lord should leave bad things, sin. Kila mara ukiona unaanza kuelemewa. Every day when you see yourself in those unaanza kuna vitu vimekufanya unakuwa mzito. You find yourself, you have things that makes you so heavy. Huko unashindwa hata kuomba. You know yourself, you can't even kwa pray. sababu ya vitu ambavyo vimetokea. Because of the things that just happened. Usiangalie hivi vitu vimetokea. Do not look at those things that happened. Jua kwamba adui anaenda kusimamisha Goliathi mkubwa katika nyumba yako. Know that the enemy is trying to lift a giant Goliath in your na anataka akupe kwanza uzito ili usimuweze huyo Goliath. And he first wants to give you heaviness so that you cannot win Goliath. Kwa hiyo ni muda mzuri wa kuvua mavazi ya Sauli. So it is a good time to remove Saul's clothes ili usimame na jina la Bwana wa majeshi. So you can stand with the name of the Lord. Na pesa yoniyo Zambe na pesa yoniyo Elohime na pesa yoniyo Zambe na pesa yoniyo Papa na pesa yoniyo Zambe na pesa yoniyo. Wakati tunaimba ujiangalie kama ungali mwepesi. When we sing, look at yourself. Ama umejawa uzito sasa. Are you light or heavy? Kwa sababu because Shetani anaandaa Goliath. Satan is preparing for Goliath. Anahitaji kukutia uzito. He wants to make you heavy. Ili kusudi ukiwa mzito hautamwangusha Goliath. Maana because hauwezi pigana kwa silaha za Sauli na jina la Bwana. Lazima uache kimoja. Kwa hiyo jioni ya leo anza kuvua mavazi ya Sauli. Anza kuvua. Anza kuvua. Anza kuvua. Vua silaha za Sauli. Zinakutia uzito. Ulikuwa unaamka usiku kuomba, lakini sasa uko mzito. Ulikuwa unaamka kusoma neno, lakini sasa uko mzito. Uko mzito. Kwa hiyo anza kuvua kabla Goliathi hajasimama. Anza kuvua. Umwachie Bwana wa kesho. Kama yako maumivu, kama yako walioyapanga, mwachie Bwana wa kesho. Wewe vua tu. Wewe vua tu. Wewe uvua tu. Jina la Bwana linakutosha. Jina la Bwana linakutosha. Alimwambia Goliathi, mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Ninakujia kwa jina
kila destination kabla ya kuifikia lazima Goliath atasimama na ni lazima anguke mbele ya Daudi kujulikana ni mpaka Goliath alipoanguka, ni mpaka Goliath alipoanguka, ni mpaka Goliath alipoanguka. Paulo alipokuwa na jina la Bwana wa majeshi anasema hivi, Mungu amenifungulia mlango katikati ya maadui, katikati ya maadui. Mungu ameweka mlango wazi. Mungu anayajua kesho. Mungu anayajua kesho. Kwa nini kujipigania? Kwa nini kutafuta watemwe? Kwa nini kutafuta mashahidi? Muachie Bwana wa kesho. Muachie Bwana wa kesho. Vua, vua, vua. Vua, vua, vua. Vua, vua, vua. Ulichukue. Ulichukue jina la Bwana wa majeshi ambalo utasimama nalo mbele ya Goliath, 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 mbele ya Goliath. Wakati tuko tunaomba, anza chukua maombi ya autorite, anza kusema na kila Goliath, kila Goliath, kila Goliath, anza kuomba, anza kuomba. Goliath wa magonjwa, Goliath, kila Goliath, kila Goliath, anza kuomba. Kuna muda mzuri wa kuomba. Omba, omba, omba. Yuko Goliath anayesimama, usivuke, usiingie 2012, lakini anza kwa jina la Bwana wa majeshi, 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 kwa jina la Bwana wa majeshi. Mwambie Goliath, ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi anayejua kesho yangu, anayejua kesho yangu, anayejua kesho yangu. Sikiliza ndugu yangu, kilio kinakuja usiku, kilio kinakuja usiku, lakini hata usiku, hata usiku utubu wae, usiku utubu wae. Hata ikuwa usiku mrefu, utakuja tu, lazima utakuja. Neno la Mungu linasema kilio kinakuja usiku, lakini asubuhi ni kicheko. Ninakutabiria asubuhi yako, ninakutabiria asubuhi yako. Tangu ulizunguka kwenye mlima, tangu ulipozunguka mlima, tangu ulizunguka mlima, yatosha. Asubuhi inakuja, asubuhi inakuja, maana Bwana wa kesho anaijua asubuhi yako, asubuhi ya kicheko, asubuhi ya kupanguza machozi, asubuhi ya kunyanyuliwa, asubuhi ya kuinuliwa, asubuhi ya kushangaza, asubuhi ya kuondoa maumivu. Ukitoka
ukitoka hapa, when you leave this place, uhakikishe make sure umemwachia Sauli mavazi yake. that you have let Saul all his Ukitoka hapa, when you leave this place, uhakikishe make sure that umemwachia Sauli mavazi yake. you have left Saul all of his Sio tu ya faida ya mwingine, not because of others, ni kwa ajili ya faida yako. because of your own. Maana shetani anataka kukutia uzito put you on the ili amsimamishe Goliathi, so that he can stand Goliath in front of you. ili amsimamishe Goliathi. Can lift Goliath in front of you. Usiku wa leo ni usiku wa kumwachia Sauli silaha zake zote, maana kesho yangu Bwana ndiye anayejua. Hata usiku ni mrefu, Even if how long the night is, utakuja tu. Asubuhi itakuja, asubuhi ya kicheko. Walipomtupa Danieli ilikuwa usiku wake, lakini asubuhi, asubuhi. Oh, haleluya, haleluya. Mungu unayeishi milele, tunalibariki neno lako la uzima. Maandiko yanasema uliwaona wako katika shida, ukawatumia neno lako liweze kuwaponya. Asante kwa neno lako na kushukuru Mungu. Neno lako ni uzima, neno lako ni amani, neno lako ni ushindi. Asante Yesu, haleluya. Waliokazia macho neno lako wametoka na suluhisho. Asante kwa maana Mungu wangu tumepona magonjwa ambayo, maumivu ambayo, madonda ambayo daktari hawezi kugusa. Limitiwe jina lako mahala ambako tu neno lako linaingia kuponya. Asante Yesu Kristo kutupa matumaini yetu ya kesho, kwa sababu umetuambia hujamaliza na sisi, haujamaliza na sisi, haujamaliza na sisi, na hujachoka na sisi. Asante Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Tunabariki mkutano wa leo, tunaibariki tarehe ya leo. Ni tarehe ya ushuhuda, ni tarehe ya ushuhuda, ni tarehe ya ushuhuda. Danieli hakusema lolote, lakini aliyesaini atupwe ndani ya tundu la simba ndiye alisimama akasema, hakuna Mungu mwingine ila Mungu wa Danieli. Acha Bwana wangu ulimwengu ushuhudie kwamba mama huyu yuko na Mungu. Acha ulimwengu ushuhudie kwamba baba huyu yuko na Mungu. Acha ulimwengu ushuhudie kwamba kijana huyu yuko na Mungu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, tunawaweka wasafiri mikononi mwako. Tunaomba ulinzi, tunaomba uchungaji, tembea nao jinsi ulivyomheshimisha Paulo mbele ya watu wanaenda toa mashtaka ya kumuua. Ukamwambia Paulo, kwa sababu wewe uko ndani hakuna atakayekufa. Tembea na watu wako Papa, tuliowacha madhaifu nyumbani. Tunaomba tukirudi tukute mkono wako umewagusa, maana maombi hayana umbali na wewe. Walio ndani ya mahospitali, walio ndani ya manyumba, walio ndani ya vyumba vya maombi, wakaguswe na nguvu za Mungu kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana, maandiko yanasema wenye madeni, wenye shida walikimbia kwa Daudi akawatransforme, wakaitwa wa hero. Ninaomba Baba, lipa madeni, lipia madeni watu wako wanaofungwa na madeni, wasizaraulike juu ya deni. Wafungulie mlango Papa, wokovu wao usitukanwe kwa jina la Yesu Kristo. Tunapotoka ututangulie, tukufuache. Jeshi la mbinguni lituzunguke na kutulinda kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Makofi na vigeregere, tusalimiane, twende na amani. Let's greet and let's go in peace. Amen.